Start, please. Hello, everybody. We are here for one more teaching with Jalal. Pessoal, boa tarde a todos. Mais um ensinamento aí com o Jalal, com tradução em espanhol e alemão também. E welcome, everybody. If you have any question, feel free to open your microphone. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone aí, fica à vontade. Danilo, Good good afternoon, Jalal. I don't know if it's good afternoon where you are, but... Yeah, it is afternoon. Yes, my dear. Ok. Eu vou perguntar aí em português, que eu acho que é mais fácil. Eu queria saber sobre o ensinamento do Dr. Cash a respeito, eu não sei se o que ele fala a respeito, se existem mentores espirituais, espíritos, almas que ficam próximas a nós e que nos ajudam na nossa evolução. É isso. Como se fosse um anjo da guarda, né? Porque para eu falar mentor espiritual em inglês eu vou me complicar, mas eu posso falar tipo um anjo da guarda? Porque eu não vou saber. Isso. Porque eu queria entender mais a parte espiritual em relação ao ensinamento dele. Tá bom. So, Jalal, the question is, if do we have like angel guarding us, like souls that are here to help us and guarding us, you know? Okay. Do you want me to share the whiteboard? How I put it for you? Yes. Yes, please. Okay, please understand. Once the plasma, any plasma, a plasma, not a ray, a plasma, that means have the three components of the plasma. Então, toda vez que um plasma, e quando eu digo plasma, eu estou falando plasma, não raio, porque um plasma ele tem os três componentes do plasma. Once it's created, the principle, the transition, and the matter. Uma vez que é criado a matéria principal, a matéria de transição e a matéria. And then it have the shape according to the environment. Então ele tem a forma de acordo com o ambiente. It could be this one. It could be this one. Could be this one. It could be this one. Poderia ser dessa forma ou dessa outra forma. Will never ever end. Isso nunca acaba. This one, both of the gravitational and the magnetical, which create this one, is already connected to another plasma. E o magnético e o gravitacional que deu origem para criar esse plasma já estava conectado a um outro plasma. The human body. O corpo humano. Is changing its cells maximum every 7 to 9 years. O corpo humano ele troca suas células no máximo em 7, 9 anos. Ele troca todas as suas células. So once this cell created and change from one condition to another condition as energy, do you think it is not connected to the soul?
Uma vez que essa célula ela passa de uma forma de energia para outra, você acha que ela deixa de ficar conectada com essa alma que deu origem a ela? When this cell live for, let's say this cell, it's you who is asking. Então, digamos que essa célula é você que está pedindo. You think it's your lifespan is 100 years, but this is maybe one day in this cell. Você acha que sua vida é ao redor de 100 anos, mas talvez seja um dia, né, não, se fosse para essa célula. Or it is 1 month, or it is 1 year. It is not, there is another cycle, and another cycle, and another cycle for you, but this one, it need 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 9 year to change from one position to go another position to be another cell. E demora 7, 8 anos para essa célula mudar de posição, para ir para outra posição, para se tornar uma outra célula. Okay, this cell, it do not have an immune system which is protected. E essa célula não tem sistema imune que protege ela, Do not have thyroid gland which one give it energy which it need. não tem essa glândula da tireoide que dá para ela o que ela precisa, And do not have a soul of the cell itself, which is connected to the soul of totality, which is não tem a alma da célula que está Connecting. conectada à alma da totalidade, connecting to everything, que ao mesmo tempo se conecta com tudo, and do not responsible from the emotion part, which is controlling everything from the day to the end, if não- there is end. e não é responsável pela parte emocional que está cuidando de tudo, do início até o final do dia. So what you call it an angel, what you call it an guardian, what you call it an soulmate, what you call, it's no different. Então, o que você chama de anjo ou guardião ou alma gêmea, não tem diferença. This body, it is our unicos. Esse corpo é o nosso únicos. Look at it like this, it's unicos. Olhe para ele assim, como se fosse o únicos. And this earth and what is inside it and outside it and above it and in it, it is one cell in this body. E essa terra é apenas uma célula dentro desse grande corpo que é o únicos. So 100% there is who protect you, there is who watching you, there is when you ask, it will deliver, it will give. When a cell in your body ask for energy, there is some above it, a lymph or thyroid gland which control everything and give it what you need and take from it what do not need. Uhum. Até no seu corpo, quando uma célula precisa de energia, sempre tem alguém acima dele, seja uma linfa ou uma glândula, para entregar o que ele precisa e pegar o que ele não precisa. Então, com certeza, existem seres para entregar o que você precisa e para te proteger, para te guiar. And go deeper in your body and see if all this 9 billion or 90 billion or how many, I don't know, if they are similar. E olhe para o seu corpo e veja quantos bilhões, sei lá, que tem de células no seu corpo. Será que elas são todas similares? There is no way they are similar. Não, de nenhuma maneira, elas não são similares. But in essence, created from the soul. Mas em essência foram todas criadas a partir da alma. There is a different shape, there is different strength, there is different color, there is different timeline. Tem diferentes cores, diferentes sabores, diferentes tempos de vida. So the cell near this cell, if it needed or it is attacked by anything, these two cells protected, Então, bring it back to the normality. se essa célula for atacada por alguma coisa, essas outras células vão protegê-la para trazer ela de volta à normalidade.
You call it an angel, and it is the immune system. Você chama isso de anjo, mas na verdade é o sistema imune. Simple as this. Simples assim. But our understanding, what we heritage from information, now it's become our filter. Mas o problema é que o que nós herdamos de informação que vem dos nossos antepassados, isso se tornou o nosso filtro. Look, it's not easy, absolutely not easy to let go the old knowledge to gain a new knowledge. E realmente não é fácil deixar ir o conhecimento antigo para ganhar um conhecimento novo. The life here is very simple. Sun and earth interact, created this entity. O Sol e a Terra interagem e criam essa entidade. There is a creator for this too? Yes. From where? It's a field. Tem um criador para esses dois? Sim. E de onde vem? São os campos. So this field is the same field here and the same field in another universe. It's the same field in another universe. No different. E esse campo é aqui nesse universo, ou em outro universo, ou em outro universo, é o mesmo campo. And I will bring another thing for your understanding. E eu vou trazer algo novo para o seu entendimento agora. If the field created the sun, and the field of the sun created the solar system, and the interaction between created Earth, and the interaction between the two created Mr. Cohen, and Mr. Cohen created all these entities, and the interaction of the fields created all these materials here. So from here, from the start point until here, how many millions and trillions and millions and trillions of creation? It's no different. What is here, it is here. What is here, it is here, in different shape, in different line, in different color. No different. O que ele está dizendo é que os campos que deram origem à criação do Sol, que por sua vez deu origem ao sistema solar, está tudo conectado e os campos são o mesmo, eles estão por todo o universo, então está tudo conectado. You are here, you have in the soul level, you have a strength which is match one here. So you are connected. You think it is trillion kilometer, but in the soul level, it's you are sitting here and this guy sitting here, and they are connected by the soul level. But here, from here to here, it's a trillions in the level of the physicality. But here, it is here. He's speaking to you, you're speaking to him, he's taking from you, you take from him, soul level. This is soul level. It's an instant. From here to here is 1 millimeter, no different. Can you move 1 millimeter? How much time you need? Bom, o Jalal está explicando que quando você encontra algo correspondente, semelhante, seja lá longe do universo, trilhões de quilômetros, mas que é similar a você, você interage a nível de alma, e é como se você tivesse 1 milímetro do lado dele. A informação é como se você estivesse conversando com alguém do seu lado. Look at it. Look at it. Take a cell in your head and take a cell in your feet. Então, tira uma célula da sua cabeça e outra do seu pé. A cell here and a cell here. Uma célula aqui e outra ali. How long is the distance from this cell to this cell in the cell measurement? O quão longe é a distância dessa célula do seu pé até aquela da sua cabeça na medida da célula, no espaço que ela ocupa, né? Na proporção dela.
If you say 1 micron, it is maybe 1 trillion micron between here and here. Então, se for em termos de micron, talvez seria 1 trilhão de micron de distância So daqui até ali. it is a time, it is a space, and it is a distance. Então, tem um espaço, um tempo, tem uma distância. But in receiving and giving, is there a distance between the two? Mas ao receber e dar, você acha que tem alguma distância entre eles? In instant, you can decide this cell move here or here. This finger, the whole solar system finger, it move right up, down. Basta um comando, né, dessa célula, por exemplo, que está no seu cérebro, para você mexer o seu dedinho lá no seu pé, que seria todo um universo, né, para mexer esse universo todo que é o seu corpo. Knowledge is so simple. E esse conhecimento é tão simples. But we need to let go and, empty the cup. If you cannot empty the cup, you cannot receive. E nós precisamos se libertar e esvaziar o nosso copo, porque se a gente não tiver com o copo vazio, a gente não consegue receber. As he said, this cup, it cannot drop the water unless you empty and you fill, or you press in more to this to fill out. Can you repeat, Jalal? No need. They understand. The cup, you need Space. it's full. Our cup is full. You need to press the new knowledge in for the others to go out, or you need to empty the cup and you add a new knowledge. Então, o seu copo está cheio, ou você pressiona com esse conhecimento novo para esse conhecimento antigo sair, ou você esvazia o seu copo primeiro e depois coloca o conhecimento novo. So, I have a question for you guys. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal. Every entity here, when it takes, it have a waste. It have to give out. Every entity. Toda entidade, quando ela pega, ela fica com excesso e ela tem que dar também, ela tem que liberar. But there is only one entity in this earth which have no waste. Mas só tem uma entidade em todo esse universo que não desperdiça. Anyone knows which entity is this? And why? God. Huh? God. If God entity, No, I don't know. you have a waste. Here on earth, I'm saying here on earth, there is one entity which is alive without waste. Bom, ele falou, eu perguntei se era Deus, ele falou não, ele falou aqui na Terra tem apenas uma entidade que ela vive sem desperdiçar. Anyone knows? Alma. São as algas? Não sei. Eu não sei falar algo em inglês, agora você me pegou. É a alma, não? Alma? É. Is the soul? Cristiano said. An entity. Uma entidade, Cristiano, um animal, alguma coisa. You look to it, you interact with Você it. olha para ela, você interage You com kiss ela, it, você you beija, laugh with it, you talk to it. você ri, você conversa com ela. And it have no waste. What do you mean by have no waste?
Waste. Waste If of you energy. If you eat, you go to toilet. Every entity, it takes and it shit out. So only this entity do not do that. Which one? Bom, aí eu perguntei o que que você quer dizer, né, com ele não desperdiça. Eu falei, ó, aí ele respondeu, que, por exemplo, quando você come, você tem que liberar. Então, qual a entidade que não faz isso? You know the most big problem for the astronaut that this toilet, the shit thing. How they gonna get rid of the waste? Yeah. E esse é o grande problema dos astronautas, né? Como se livrar dos detritos, das fezes, dos Can you dejetos. repeat, Jalal? What? Can you repeat, please? Sorry. You didn't understand. Okay. If you eat anything, you go to toilet and you waste it out. That's called waste. What you go to the toilet is water or another thing. It is waste. Yes. Andy. Yes. Okay. Thank you. There is only one entity which have no waste. Which one? And why? Ele fala waste, eu pensei que era desperdiçar, mas é no sentido de lixo. Aí então só tem uma entidade que não tem esse lixo que você solta no banheiro, o famoso número 2. E qual é a entidade? The plants. What? The plant. Who said that? Me, Danilo. Shut your mouth. Let's Sorry. see the others. I am joking, huh? Don't take it No offense. problem. Anyone? Alguém, It's water. pessoal? Water. Water. Água? As Daniel was saying. What you said? Me? Yeah. I say the plants. Okay. Now, why? Because the plants know how to take what she need from the environment. What take from the environment? From the fields, the energy. Okay, speak it well. So what take? We take also from the environment. We take 80% from the environment, but we still have to give out. It's the plants Bom, então são as plantas which totally work in the fields. que trabalham totalmente com os campos. My God, if we have an entity here on earth do that, why cannot we do it? Se nós temos uma entidade que faz isso aqui na Terra, por que a gente não pode fazer isso? And the same field which made this plants, the same field which is made this human, and the same field which is made this snake or this dog or this cow or this fish. It's no different. E foi o mesmo campo que deu origem a essa planta, ou a você, ou a um cachorro, ou a um peixe, uma vaca. So why this one have the knowledge to interact and give and take by the fields and grow and do all these beautiful things, and we cannot do it? E por que Is que there a essa, problem? e por que que essa entidade aqui consegue pegar e receber dos campos e faz esse trabalho maravilhoso e a gente não? Is there a problem? Será que tem algum problema? And if one say yes, where is the problem? E se alguém dizer sim, então eu digo, qual é o problema? Actually, what is the problem?
Na verdade, o que é o problema? The emotions? Yes. A emoção? Sim. Yes. Who said that? Lice. Oh, thank you. Obrigado, Lice. So the emotion, it's very, very important. And it's very, very important to elevate the emotion. A emoção ela é muito, muito importante e também é muito importante elevar a emoção. Because this emotion, when the man die, the physicality and the emotion stay here on earth. That's why we see all this, I don't know if it's us who take this emotion from the earth or we put this emotion in earth. I don't know. This is one of the two. Eu não sei se é a gente que coloca essa emoção na Terra ou a gente pega essa emoção da Terra, é um dos dois. But anyway, this is a learning process, and one day it will change. We are here and we are doing all these things, and it's really remarkable what you are doing, guys, by spreading the knowledge, by spraying, by giving, by donating, and doing all these things. Someday it will change, and it will be very, very fast. E um dia isso vai mudar e a mudança vai ser muito, muito rápida, porque estamos dando o nosso melhor, trabalhando, espalhando conhecimento. Okay. Any other question? Alguma outra Because pergunta? I have a small topic to open eyes for it. A lot of people know it, but they do not really know it in understanding the reality of it. But I will bring it later. Any questions? E eu tenho um assunto que eu vou trazer mais Yes. tarde. Yes, we have here a question Yes. from Stephanie. She's asking, what if we learn to, would be if we would take the light food. What? I don't understand. What if we would take the light food, the food from the light? Então a pergunta é: e se nós conseguíssemos pegar comida da luz? And I would say the magnetic fields are part of the light food. What would you Okay. say? Why is the light so important? E a pergunta do Jalal é: e por que que a luz é tão importante? And the light is coming from the matter state. A luz está vindo do estado da matéria? It is the strength of the matter state. É a força you do have estado da matéria. and you have higher the transition, that means the motion, the emotion, and you have higher, that means the principle. E você tem a transição, que é o movimento, e ao mesmo tempo é a Why? emoção, e você tem o mais elevado ainda, que é a matéria principal. Danielo, Yeah, I'm here. you was cutting out a little bit. Oh, sorry. It's okay. So, yeah, what you call it? Okay. If you think the energy in the daytime more than nighttime, you are very, very, you need to to consider another thinking. Se você acha que tem mais energia durante o dia do que a noite, você precisa que refletir mais sobre isso. Can you hear me?
Alô? Pessoal, estão me ouvindo? Sí, Eu acho que o maybe Jalal Jalal. caiu. Não sei se o Jalal caiu. Alô, Jalal? Ah, eu creio que o Jalal caiu, pessoal. Sí, en este minuto no está en los participantes. Yeah. Ah, vamos esperar um pouco o Jalal voltar. Eu estava lembrando, pessoal, de um experimento que eu vi, que eu vi no Discovery Channel, no Mythbuster lá, eles estavam mostrando que as plantas têm sentimento. Ei, Jalal. Hi, but just wait a second. Let me. I dropped out. I told you. Yeah, yeah. The system is updating and it's jumped there and you cut out and I told you, oh, I told you you will drop out, and I was Uh-huh. talking to myself. Jalal, I was telling the people here that I saw something on the television showing how the plants have emotion. They put a lie detector in a plant and they show how the plant have emotion, how the plant react as you touch, as you beat, as you say bad words, as you imagine the plant on fire, you know. Yes. And they show clearly the plants have emotion. And I wonder, maybe the rocks have emotion and we don't know also. Okay. Every all these entities interact with the higher fields. It's not matter state. It's a higher field. Even if it's above the matter, it is the emotion. So they are working in the higher level than us. What do you think? Aham. Pessoal, eu tava falando pro Jalal, né, do documentário lá que mostra que as plantas têm sentimento e tal, e ele falou eh, que aí eu perguntei que talvez até as pedras, né, ele falou que, meu, tudo isso está conectado com o universo e com coisas superiores a nós mesmos. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Los especialistas en cuarzo siempre hablan de que se comunican con los cuarzos. Son los especialistas, yo no lo soy. Aham, Siempre Okay. han hablado de eso. aham. Okay. If we are saying that the plants it's live with the fields, that mean it's it's more intelligent than us. E ele está dizendo que a planta ela vive só dos campos, então significa que ela é mais inteligente que nós mesmos. You know, there is a lot of all, in a way, all the entities which is here, they are more intelligent than us, Na realidade, todas as entidades que estão aqui na Terra são mais inteligentes que nós. because they involved with the environment and they live better than us. Porque eles se envolvem com o ambiente e eles vivem melhor que nós.
It's we think we are intelligent, but we are not. É nós que achamos que somos inteligentes, mas nós não somos. We are using the others' knowledge, the others' intelligence, the others' body, the others' information just to take it. Nós usamos o corpo dos outros apenas para pegar. If we can simply do what the animals do, we can fly, we can swim, we can go in the winter like the bear, and we can live in this earth as we like. Se a gente quiser, a gente pode nadar como um peixe, a gente pode viver da maneira como a gente quiser. But what we done, we took the knowledge of the birds and we made this steel bird. Mas o que a gente fez? A gente pegou o conhecimento do pássaro e fez um pássaro de aço. And we took the knowledge of the whale and we took this submarine and went to the water. E pegamos o conhecimento da baleia e fizemos um submarino para ir embaixo da água. We all our life we are stealing, even from ourselves. Toda a nossa vida nós estamos roubando, até de nós mesmos. And we have all the knowledge of the creation, but we don't accept it. E nós temos todo o conhecimento da criação, mas a gente não aceita. It is our, we are superior. How we accept we are like this cow, or we are like this fish, or we are like this plants, or we are like this, you see? That cannot be. E a gente não aceita que nós somos a mesma coisa que essa planta, que essa vaca. And even we do not accept another name, we do not accept another color, we do not accept another height, we do not accept E a gente another não, human. So how we accept to be part of this world? a gente não aceita uma pessoa de outra cor, uma pessoa mais alta, uma pessoa diferente. Como a gente quer fazer parte desse mundo? Every one of us, all the time, he is the right and he is the best and he is important. Todo mundo acha que tem que ser o primeiro, que ele está certo, que ele é o importante. But are we really important? Mas será que realmente nós somos importantes? At least all these entities, they know what they are doing and they understand that this lifetime here only to learn, only to interact, only to take the best of the energies. So they do the job and they go. Not like us. We make the medical, we make everything to stay alive. Então, essas criaturas, eles vêm, fazem seu trabalho e vão. Não é como nós que temos que criar remédios e para permanecer vivos. To extend the life of stealing. Para estender uma vida que você passa roubando. As Mr. Cass said, I am ashamed to be in this body, human body. Como o Sr. Cash já disse, eu tenho vergonha de estar nesse corpo humano. But if you understand, and the first step to change yourself, now you do not need to be ashamed because now you are making the change. E agora você não precisa se preocupar, porque agora você, se você entender, você vai fazer a diferença. You know, it's very easy to change position to another position. Realmente é muito fácil mudar uma posição para uma nova posição. But it takes time to flip from that understanding and that knowledge for thousands of years for a new knowledge, a new understanding for a couple of years. Mas leva tempo para mudar de um conhecimento recente e trocar por um conhecimento de muitos anos, de milhões de anos que se traz na sua bagagem. And you know what? One thing, sorry. And you know what? Really, God help us
because we are going against, every knowledge, every religion, every science. All we are going all the way against them. E Deus nos ajuda porque nós estamos indo contra todas as religiões, todo o conhecimento, toda a ciência. E com certeza, então, Deus nos ajuda. So really, you need to be happy. Então, realmente, você deve estar feliz. You know how much force against you, Sabe quantas forças tem contra você? and this is what make you strong. E isso é o que faz você forte. Strong by serving the soul. Forte por servir a partir da alma. This is what Mr. Kaz said. I am here to serve, not to be served. E é isso que o Sr. Cash diz. Eu estou aqui para servir, não para ser servido. When you elevate your soul, so you are serving your soul. Quando você elevar a sua alma, então você está servindo a sua alma. And this is important. You do not need to show the others what they do. You do, and then they will see. E você não precisa mostrar para os outros o que você faz e eles vão ver. As I always say, it's a learning process, and it will be elevated better and better and better every day. Como eu disse, é um longo processo e cada dia vai ser feito um pouquinho. Okay, any question? Alguma pergunta? Andreas have 4 questions, I think. 4? No, I ask, but we don't have a question here. Okay, I thought you have 4 questions. No. Okay. Any other question? Alguma pergunta, pessoal? Perdón, Danilo, si lo que te pregunté al comienzo sobre el único, para entenderlo bien. Mhm. She wants to know what is the Unicos, Jalal. What is the Unicos? Yeah. Unicos is bigger than the universe. O Unicos é maior que o universo. It's like, like solar system and galaxy. Sabe como o sistema solar e galáxia? Galaxy have millions of solar systems. Uma galáxia tem milhares de sistemas solares. And the universe have millions of galaxies. E o universo tem milhões de galáxias. And the Unicos have millions and millions of universes. E o Unicos tem milhões e milhões de universos. And there is, as I remember, one more multi-unicoses. E pelo que eu me lembro, existem vários Unicos. So always there is a bigger and a bigger and a bigger. Sempre vai ter algo acima e acima, e maior e maior. And exactly what happened in the micron happened in the macro. O que acontece no micro, acontece no macro. But in different strength and different color. No different. It's no different. Mas em diferentes forças e diferentes cores, mas não tem diferença. This is a small scale and this is a bigger scale. It's no different. Apenas uma escala menor e uma escala maior.
Any question? Alguma pergunta? Yes, from the Hispanic group, we had a question Yes, please. from Alejandra Borgon. How can we adapt each other to feed from the from the sun, and together with the plasmatic water, how do we synchronize with the light of the sun? Então, Ok. a pergunta é como a gente pode se alimentar do sol e se sincronizar com a energia do sol, com a luz do sol. Can I have water, please? Yeah. We as a human, we are already fixed a position of digestion system and breathing system. Nós, como humanos, nós já fixamos uma posição do sistema digestivo e respiratório. And all what is related to. E tudo que está relacionado a isso. To fix our position here. in Para, Earth. para fixar nossa posição aqui na Terra. Everything it's made by the decision of the soul. Tudo é feito pela decisão da alma. According to what? De acordo com o quê? According to the emotion De acordo com a emoção, the physicality and the soul of this earth. a fisicalidade e a alma dessa Terra. So if you want to change, you need this one goes with RNA and DNA. Então, se você quer mudar, você precisa que esse aqui vá com o DNA e o RNA. It's already programmed. Já está programado. You need a new soul. Precisa de uma nova alma. That means you need a new field. Significa que precisa de novos campos. That means you need a new knowledge. Significa que você precisa de um novo conhecimento. That means you need a new knowing Significa que você precisa de um novo saber, and a new enlightenment. uma nova iluminação. One of these enlightenment, which now you will change the program if you know how the leaves and these plants work, and Então, you are no different in essence of the creation. You are no different between this guy here and you are here. So why don't you do it? em essência, não tem diferença entre esse cara aqui e você. Porque vocês têm a mesma origem, então por que você não faz isso? And you are absolutely no different between you and this bird, which can fly, E não tem absolutamente nenhuma diferença entre você e esse pássaro que pode voar. why don't I? Why, what? Why don't I? E por que não eu? There is no difference. Não tem, Essence, não tem diferença. essence of the creation is the same. A essência da criação é a mesma. It is only the emotion which is controlling this physicality not to be.
É apenas a emoção que está controlando essa fisicalidade para que ela não seja. If the physicality, which have its own soul, which have its own emotion, can connect to the master, Se a fisicalidade que tem sua própria emoção pode se conectar ao mestre, this one will change. Have no Isso. say. esse aqui vai mudar, porque ele não tem, não é ele que manda. It have no say. It will change. Ele vai mudar. Then you do not need all of these. Então você não precisa disso tudo. But nearly with the understanding, with the knowing, with what all we are doing, it is not for earth. Earth is have its own condition. This is the condition of earth, taken by physicality and emotion and the soul. E está pegando da fisicalidade para a alma, e isso não tem a ver com a terra aqui. A gente You can consegue- achieve 80%, but you need this 20%. Você pode alcançar 80%, mas ainda vai precisar desses 20%. But in space, you can work with your knowledge, with your soul. Mas no espaço você pode trabalhar com o seu conhecimento, com a sua alma. He said in 6 months, the change will be very rapid to change this physicality from digestion system, from heart, from liver, from everything, eyes, mouth, nose, everything will change. Em 6 meses, todo o seu corpo vai mudar. Seu sistema digestivo, seus olhos, sua boca. Because in space, they are working with the fields, like the plants here. Porque no espaço você trabalha com os campos, como as plantas fazem. Also, you do not need, E também você não precisa. you will not ask for anything in the space. Você não vai pedir, você não vai ter necessidade de nada no espaço, você não vai pedir por nada. You know, in a space, every energy would like to give you from itself. No espaço, todas as entidades vão querer dar delas para vocês. You know, we have it here. Look, if you are a president here, you know, wherever you go here on earth, everyone would like to have a picture with you, to have your hand, to be part, you know, near you, not part of you, near you, because you are a hotshot. You in space, it's like this. You are a hotshot. What is hot shot, Jalal? Hotshot, that means you are very famous. Uhum. Então, porque você no espaço significa que você vai ser muito famoso, né? Por você ser de onde você é. E toda entidade vai querer dar dela para você. It's not because you are really beautiful or you are intelligent. No, because you are this this guy from the village who came to a high developed city with his donkey. Uhum. Não porque você é bonito e inteligente, mas porque você é um cara da cidade pequena, do pequeno vilarejo que veio para essa grande cidade com tecnologia, entendeu? But Jalal, the humans, they are like they have like a very special condition for the universe. I heard Mr. Cash say. Why? Why? Yes, why? Because we have all the, the threshold. We have a very big one. We can manifest in every shape and form and spectrum and No, it is not. It's not that. no. No, So why?
You have Let me translate my question. Eu disse para o Jalal que eu ouvi o Sr. Cash falar que os seres humanos, eles são muito, digamos assim, valiosos, né, importantes para o universo, porque eles têm uma condição muito específica aqui na Terra. Aí o Jalal falou, mas qual condição é essa? Eu falei, porque eles podem se manifestar em diversos espectros e diversas forças diferentes. Ele falou, não, não é isso. Então ele vai explicar o porquê agora. to understand it. Let me put it like this. Então, para que você entenda, eu vou colocar dessa maneira. A man which have all the essence to walk and run, and he can win the marathon. Homem que tem toda a capacidade de andar e correr e é capaz de ganhar uma maratona. And a man who have no legs and he do something for himself, E homem que não tem perna e faz coisas para ele mesmo. to win the marathon. Para ganhar a maratona. What is the difference between the two? Qual a diferença entre os dois? And in essence, there is no difference. This is a human, this is a human. But Em essência, não tem diferença. Esse é humano, esse também é humano. this one, because of his condition, and he can find a solution to achieve what you achieve normally, it is a very huge progress. E esse aqui, para ele atingir coisas que você faz normalmente, já é um grande progresso. A man, let me put it like this, that will amaze you. Isso vai te A man in heaven, homem no céu, no paraíso. everything he want, he can have. They have no problems, they have no illness, they have nothing we call it difficulties. Tudo que ele quer, ele tem. Ele não tem problema de saúde, pobreza, nada. And he can love. And a man which is coming from hell, we call it earth. E ele pode amar. Aí tem outro homem que vem do inferno, que nós chamamos de terra. All these wars and killing and deception and all of this, hell, it is really hell. Com todas as mortes, engano, mentiras, e é verdadeiramente um inferno. And he know how to love. E ele sabe como amar também. Now, which one higher, which one lower? E agora quem está mais elevado, né, mais forte, e quem está mais fraco? Here in this environment, everything is love. So for him, love is mean nothing. Então aqui nesse ambiente dele tudo é amor. Então amor para ele não significa nada. Here, this guy, nothing, absolutely nothing can give him love. E aqui esse cara nada, absolutamente nada pode dar para ele amor. Love in essence that give unconditional. Amor significando dar incondicionalmente. So if this one here in level 1, this one will be in order of magnitude 10. So this is the difference. Então se esse aqui estiver na ordem de 1, esse aqui vai estar na ordem de magnitude 10. Essa é a diferença. Sorry to this word,
you came out from this deep shit to be a human, a real human who is give without condition. It is not easy. E você vem desse mundo que é complicado e dar incondicionalmente não é nada fácil. Absolutely, it is not easy. Absolutamente não é fácil. So this is how we are advanced. Então é por isso que nós somos Because bem every one avançados. of them, every single one of these positions, it can destroy all his world and the world which is near to it. One of these problems, it can destroy the whole existence of this guy. Porque um desses problemas pode destruir toda a existência desse outro cara. We are dealing with viruses, with microbes, with germs, with parasites, with the humans, with the animals, with you know. Nós estamos lidando com vermes, germes, parasitas humanos, animais. And we live 100 years. Oh my No- God. E nós ainda vivemos 100 anos, oh meu Deus. Bring one of these here and this, he will not stand one second. Traga um desses caras para cá, ele não vai aguentar um segundo. So what you will do when you go in this place, you go to these people as the black here, you say, be careful, don't do that, don't do this, don't do that, then you will not get what I am getting from information. War and killing and stealing and robbing and all of its difficulties. You do not need. So you will be the messenger which tell them about the existence of this worse, of this bad things. Don't do that. You teach them not to be in this position where you came from. E um dia no futuro você vai ser um mensageiro para se manifestar lá e dizer para eles que esse não é o caminho, que essa posição não vai te fazer bem, para você ensinar o caminho da paz para ele, para que ele não caia nos equívocos que você já caiu. So you will give them the knowledge of the black and they will give you the knowledge of the green. Então você vai dar para eles um conhecimento desse do preto e ele vai te dar um desse do verde. So this guy will go to his people and tell them about the black not to be, and you bring the knowledge of the green to the black to be. Então ele vai trazer um conhecimento desse do verde para você de como as coisas têm que ser e você vai entregar um desse preto para ele de como as coisas não têm que ser. Now you are the knowledge seekers which is bringing the green to the humanity. E agora vocês são os buscadores de conhecimento que estão trazendo esse verde para a humanidade. Look what you are doing. Olha o que vocês estão fazendo. You bring a knowledge, you call it CO2, you take a condition from a man to be a good condition. So what you done? Você pega esse conhecimento, faz um CO2, melhora uma condição de uma pessoa, então o que você fez? You bring this knowledge to a plant. Before it gives one, now it gives three, without suffering, without need, without anything. E agora você pega esse conhecimento, leva para uma planta e agora em vez de ela dar um fruto, ela dá 3. And the most important, this one have the health in it. So anyone consume it, it will be healthier. So in reality, this guy will give from his soul to this plant. Então, na verdade, esse cara ele está dando da alma dele para a planta. Once I said, okay, Mr. Kai is speaking about the fields and all of these, and he's going to the agriculture and to the food industry and make it more. Why? And then asking myself, and I came to a conclusion. The answer came to me. Então eu ficava me perguntando, o senhor quer passa pela agricultura
e produção em grande escala, e eu fico me perguntando por quê. Depois eu entendi a resposta. You give a water, and the plants, in this respect, give the same water. Você dá água e a planta dá a mesma água. When you give the water for someone, and this water make a different condition to him, change a condition to better, the same thing, that water, it change a position to a man. This water, you call it a fruit or a green or a rice or whatever. This is the water. This is the essence of energy. So Yes. this guy, when he change his position, you will receive by the soul the same thing. This guy, this plant or this fruit, when it change a position, a condition for a man, he will receive in the soul level. Que se você ajudar um homem, você vai ser retribuído a você a nível de alma. Se você ajudar uma planta também. Before you are serving one cup in a day, and it's no one tell you thank you, because it's a water without any energy, some energy, and it is not you are serving. They are not saying thank you. You have to serve. So even if you give water, you give without emotion, you give without soul. It's only physicality, serving with physicality only. Então você tem que servir apenas com a fisicalidade, sem a emoção. Porque você dá e você fica esperando a pessoa dizer obrigado para você. But now you're serving, it have energy, and this energy connected to the soul. So you do not need his thanks. When he take from you this water and drink, he will thank you by the soul level. Então, quando ele beber essa água, ele melhorar, ele vai te agradecer a nível de alma. This water, it's the same. It's the orange or the apple or the green or the rice or the pig or the sheep or the milk or the whatever, because they know what they give now is have it worth, and they receive in the soul level, so they make their existence worth. They are serving the soul. They are not serving reality, the physicality. Então, eles estão servindo a alma e não a fisicalidade. Eles quem? Tipo assim, ele está dizendo que essa água vai melhorar uma laranja, uma maçã, um leite de cabra, um arroz. Então, todas essas entidades estão servindo a alma e não a fisicalidade. Quando elas receberem esse benefício da água, isso é a nível de alma, entendeu? Você não precisa de ficar esperando You know where you agradecimento. see it? You know where you see it? No The what? last workshop, 401, the Chinese, when they show us the cotton, Uhum. No último workshop, no 401, os chineses mostraram o algodão. you see the cotton? Uhum. It's why they're different. This cotton, you take it. I made it white, but I will put a color to it, that this cotton, you take it. This came from 2 generations, so the plasma feels embedded in. So you take this cotton, you make it a shirt or a t-shirt or whatever. So what kind of feels it will give out? Então agora você pega esse algodão, que na verdade já é uma segunda geração de algodão que está vindo com esse tratamento de água plasmada, né? E
E aí você faz uma camiseta com ela, então imagina o tipo de energia que essa camiseta vai dar. So what kind of cotton before and what kind of cotton now? Imagina que tipo de algodão antes e que tipo agora. What do you think? O que você acha? It's the same what you are giving, the same. Before you are serving, but you have to. But now you are serving because you are receiving in the level of the soul. So it's a huge difference. E antes você estava servindo, mas agora você está servindo no nível da alma, então tem uma grande diferença. So you see where is the knowledge going? Então você vê para onde está indo o conhecimento. Even now, your waste, if goes to the toilet or wherever, it will serve. Então agora até os seus detritos, quando você for no banheiro e der descarga, vão servir. Because this energy which you took inside you as a plasma, you take inside and you take it outside, and this plasma goes to the environment. So the essence of this plasma is still there. Wherever it goes, it serves. Então esse plasma você coloca para dentro do seu corpo, depois ele sai, e para onde quer que ele vai servir. Now your waste is worth a gold. Agora os seus detritos valem mais do que ouro. And if is it so, you will eat 100 times in a day to serve in this way. E se você entendesse, você iria comer 100 vezes por dia para servir com o seu detrito. Let me go make my coffee and come back. Eu vou fazer o meu café e já volto. And me too. Hahaha. Wait, take a question and Coffee time. Pessoal, Jalal vai fazer um café e eu também. E daqui 1 minuto, 2 no máximo eu volto. Hey Jalal, my friend, how you doing?
E aí, pessoal? E aí, Danilo, Saga? Oi. ah, quería ver si es posible preguntarle si toda la explicación que le está haciendo con respecto a lo importante del humano para el universo, puede ser la explicación el por qué Mr. K dice que el creador y Mitra se enamoraron de la belleza de la tierra, si es por eso. Como é sua pergunta? Porque Mr. Kesh ha dicho que el creador y Mitra se han enamorado de la belleza de la tierra Uhum, y por eso ayudan tanto a la tierra. uhum, ¿Será por eso que es tan especial el humano para el universo? uhum. Okay, I am here. Sorry to be Ah, late. Jalal, nem oferece café. If you know, you will love. What? Danilo? Hey, Jalal. Yes. We have a question from Lissy. She said Mr. Cash said that Mithra and God, they fell in love with the Yeah. beauty of the earth, and Yes. this is maybe the reason why we are so important. Yes. Well, who is Mitra? Sim, mas quem é Mitra? Mitra, tengo entendido, Mitra es como el amor del creador. Mitra is your physicality. Mitra é a sua fisicalidade. And the creator is the soul. Yes. E o criador é a alma. So, Saga, close your mic. O Saga tá com o som aberto aí, Saga. So, if you go Ele to não the page- ofereceu café para nós, nem você, aí eu liguei o som. Mas obrigado. Oh, okay, thank you. You know, if you fell in love with your soul in the soul level, not physicality, soul level. If the soul love the soul of physicality, so this is the creator and the Mitra. Então esse é o criador e Mitra, a alma e a alma da fisicalidade. So simple. É assim de simples. Very simple. I know you thought there is a bigger question and it will take 10 minutes, 15 minutes to explain, but it's easier than 1, 2. Eu sei que você pensou que ia ser uma pergunta comprida, que ia levar 10, 15 minutos, mas é simples assim. The knowledge is not complete, not complicated. It's really, the knowledge is very simple. O conhecimento não é complicado, na realidade ele é muito simples. You need to give. When you give, you receive. That's Nós- all. Nós temos que dar, porque quando você dá, você recebe, isso é tudo. Okay. Any more question or shall I go to my topic? Ok, alguém tem mais alguma pergunta ou eu posso ir para o assunto que eu tô querendo? Are you sure? No questions? Nenhuma pergunta mesmo?
Okay. We say a plasma interact with similar, near similar plasma. A gente diz que um plasma interage com um plasma similar ou bem próximo do similar. They join together E eles se unem as a field. como campos. Then, due to the interaction between them, E devido à interação entre eles, they create this position. eles criam essa posição. And this is the higher soul between them. E essa é a alma mais elevada entre eles. But you know, when we say similar plasma, Mas sabe quando a gente diz plasma similar? there is no similar plasma. Não existe plasma similar. Absolutely, there is no similar plasma. Absolutamente não tem nenhum plasma similar. They have to be a little bit different between this plasma with this plasma. Eles têm que ser um pouco diferente entre um do outro. Or one plasma decided to give more to achieve this, this companion or this gathering or this marriage or whatever we call it. Ou então um plasma decide dar mais para conseguir esse casamento, essa união, essa parceria. So if this plasma is 10 and this plasma is 10, this color is 10 and this color 10, these two plasmas, one need to give more to be outside, Se esses dois plasmas forem 10, um vai ter que dar mais para poder estar do lado de fora. and one hold what is already achieved. E um mantém o que ele já alcançou. O que ele já And conseguiu. what is already achieved, it's the essence. E o que ele Soul. já alcançou é a essência. Então, é a alma. Now, what you see, E agora o que você vê? you see soul, Você vê a alma, you see gravity, vê gravidade, you see magnetic. vê o magnético. Are we okay with that? Estamos ok com isso? That means yes. Yeah. Yes. Okay. What you don't know, and in a way, this magnetical, it is which interact with the environment. E esse magnético é que vai interagir com o ambiente. You know, in always especially me, I will speak about me. I said always here south and here north. Eu sempre digo que aqui é o norte, aqui é o sul. This one giving and this one taking. Esse aqui pega, esse aqui recebe. Um dá e um recebe.
But Jalal, wait, it is magnetical. Magnetical, that means give. How here is giving and how is here taking. It needs another color. Mas já lá, o magnético é dar e o gravitacional pegar, então precisa de outra cor. No, it do not need another color. Não, na verdade, não precisa de outra cor. It is the magnetical field which interact with the environment. É o magnético que interage com o ambiente. So, So it is- Jalal, the skin is the magnetic? Your The- body? wait, don't put a name. Ok. If you put a name, you will be stagnant with this name. So you will not change. Uhum. Please translate. Então eu perguntei pro Jalal assim, então quer dizer que nossa pele seria o magnético? Aí ele falou, não, por favor, não coloque o nome, que se você colocar um nome específico, você vai ficar preso com essa ideia. I said soul, gravitational, magnetical. Eu digo, tem a alma, o gravitacional e o magnético. The whole interaction with the environment by giving and taking is coming out of the magnetical. Toda a interação com o ambiente, de dar e receber, é dado pelo magnético, funciona com o magnético. It is who who is giving out more or taking in more. É ele que está dando mais ou pegando para dentro mais. In which order? It is in the order of the gravitational. Em qual ordem? Na ordem do gravitacional. What do you mean by this, Jalal? It is the gravitational, the strength of the gravitational, how much it gives and how much it takes with the environment. Então depende da força do gravitacional. O quanto ela dá ou pega do ambiente. É ela que vai ditar. Due to the need of the soul. De acordo com a necessidade da alma. The soul gives the command. The gravitational push the magnetical or take in the magnetical. A alma dá o comando e o magnético e o gravitacional dão ou recebem. Now I will put a name. E agora eu vou dar um nome a isso. The gravitational woman, O gravitacional, a mulher, the magnetical man. e o magnético, o homem. Man and woman interact Homem e mulher interagem and they decided to have a creation. e eles decidem ter uma criação. Whatever this creation, Seja qual for essa criação. a friendship, Uma amizade, companion, uma companhia, marriage, casamento, travel, whatever. uma viagem, seja lá o que for. They have a soul of this two interaction. Eles têm uma alma que surgiu dessa interação. Due to what they decide, E de acordo com o que eles decidem, one will be the magnetical, one will be the gravitational. um vai ser o magnético e o outro o gravitacional. So we go to a normal family and we will see what happened in reality. Nós vamos para uma família normal e nós vemos o que temos em realidade. Man and woman create a family. So in this creation, they create a center point, and this is the child.
E o homem e uma mulher criam uma família e nesse ponto central eles criam um filho. Who created and who is responsible of this child? Quem criou e quem é responsável por essa criança? You will give a name, I know, but it's not important. Você vai dar um nome, eu sei, mas não é importante. The important that this dominator, it will send an order to the gravitational. Dominator? Yes, Like that's all. like common dominator? No, it's dominate. It's dominate. Uhum. He's the dictator. Então a alma, ela é quem domina, ela é quem dita a regra. He's the boss. Ela é o chefe. So he will give the order to the gravitational. Ela vai dar a ordem para o gravitacional. I need clothes. Eu preciso de roupa. So the order will carry out by the gravitational to the magnetical. Então a ordem vai ser levada do The gravitacional magnetical- até o magnético. The magnetical interacts O magnético To vai bring- interagir to bring in this energy. e trazer para dentro essa energia. So it added to the soul. Então ele soma a alma, ele adiciona a alma. Now, the soul is sick, need medication. Agora a alma está doente, precisa de medicamentos. The gravitational see this, the soul need. So what will do? It will push hard the magnetical Então, out. o gravitacional ele vê essa necessidade, ele empurra com força o magnético para fora. Push the magnetical out. Let me clear this one that you see. Push the magnetical out to bring the energy which is needed to the child or to the boss. Ele empurra esse magnético para fora para trazer a energia que é necessária para o chefe. The gravitational, it hold its place. Do not move. O gravitacional ele fica no seu lugar, ele não se move. It is only the magnetical which is interact. É apenas o magnético que interage. If this one needs so fast, so strong, a delivery to the soul, this one will be, a killer. It will bring in so fast. This is the magnetical, which is doing. E se a alma precisar de alguma coisa com urgência, é o magnético que vai fazer isso. Ele vai trazer muito rápido isso. Because the need inside is very strong, so this one have no say. The magnetical will be very gravitational. It will take everything. Então, como a necessidade é muito forte, esse magnético vai se tornar muito gravitacional e vai trazer o que é necessário. Due to what? Due to the gravitational, due to the higher in the strength, and higher in the strength is the gravitational. Devido ao gravitacional, que ele é mais forte, ele tem uma força mais elevada. This magnetical itself, it also have gravitational, but gravitational is inside where to bring in. Esse magnético ele também tem o gravitacional, mas esse gravitacional está na parte de dentro.
The all interaction, what it's happening with the magnetical fields, always and forever. You have the interaction of the magnetical fields of the entity, whatever entity it is. Sempre vai haver a interação somente com o magnético, não importa qual seja essa entidade. You know, I like Mr. Cash when he's saying, we have a lot of connection with the wives of the president. Eu gosto quando o Sr. Cash diz que nós temos muitas conexões com a esposa do presidente. It is not in reality with the wives of the president. Na verdade, não é com a esposa do presidente. The wife, it is the gravitational of this magnetical. A esposa, na verdade, é o magnético desse gravitacional. So this guy have no say. Então, esse cara não manda em nada. Until it cannot stand anymore, it will go decay. So the magnetical field, it will be wasted out. Then the gravitational field will open up. Então, até que ele não aguenta mais e ele se desperdiça todo e o gravitacional se abre. And it try to hold the position due to the strength. Ele tenta manter a posição de acordo com a sua força. Now it will create its own magnetical field to interact because it have a magnetical field from the beginning. Agora ele vai criar seu próprio campo magnético para interagir, porque ele tem seu próprio campo desde o início. So Can I ask something, Jalal? yes, When we die, is something like this? something like this. Eu perguntei, quando a gente morre é algo tipo assim? Ele falou, é algo tipo assim. Exactly something like this. Exatamente algo parecido com isso. It is the magnetical field which the gravitational and the soul made it. Look, that's a good question. Vamos mais a fundo, que essa é uma boa pergunta. Planet and it have atmosphere, É um planeta e tem sua atmosfera. and you come as a soul, E you você will be vem here. como uma alma You will be here. e você está aqui. You want to manifest yourself here in this planet, Você quer se manifestar aqui nesse planeta. but they do not have this color. They have this color, they have this colors, they have this shape, they have that shape. Mas eles não têm essa cor, eles têm essa outra cor, essa outra cor, essa outra forma aqui. So according to the environment, you calculate the magnetical field. You see, the magnetical field of this environment, Então, você calcula o campo magnético desse ambiente for you to be in any shape para você estar em qualquer forma, which is similar or near similar another shape. que é similar ou parecido com outra forma. You decide. Você que decide. Do you lose anything? Absolutely not. Você perde alguma coisa nisso? Absolutamente não. Absolutely not. Absolutamente não. Because your essence
Porque a sua essência, the soul, a alma and the gravitational, it's there. e o gravitacional estão lá. You are only creating a magnetical field. Oh my God. You create a magnetical field. You know, look, Man, this is so deep, Jalal. Sorry. no deep, it's not deep. It is Yeah, very it's easy. very Look, deep. No, it's easy, okay. but it's very deep. You know, I'm laughing loud here because it's so deep, this knowledge, man. The sun, It's amazing. the sun and the earth. It is due to the interaction the earth create the atmosphere. Então, o Sol e a Terra, e devido à interação deles, é que a Terra cria a atmosfera. And the interaction of now this plasma and the atmosphere created what is in between. E a interação agora desse plasma com a atmosfera cria o que existe entre eles. Nitrogen. Whatever names, whatever you say, it's no different. It is exchange. This is the magnetical field of Earth. So Earth, when it will move itself and this one. No more, no less. It will go another way. And the essence, it's there. The essence of Earth is still there. The plasma still there. When destroyed, you think it cannot manifest again as a planet and an atmosphere due to the condition it is in. Bom, ele falou que a condição da Terra, o plasma da Terra, se um dia ela for destruída, ela pode se por ela mesma fazer um novo planeta, porque o plasma dela já tem toda a condição. Look, it's happened inside you. It's happened inside you. E olha, isso está acontecendo dentro de você agora. How the immune system work? Como você acha que o sistema imune funciona? It Imunológico. is the interaction between the calcium and potassium. Na verdade, é a interação entre o cálcio e o potássio. One higher, one lower. Um é mais forte, o outro é mais fraco. But who decided which one higher, which one lower? Mas quem decidiu quem é o mais forte e mais fraco? Do you think you have potassium as a matter state? Você acha que você tem potássio como estado da matéria? It is a field. É um campo. Due to the condition, the thyroid gland, it will decide this one will behave as potassium or this one will behave as a calcium. Devido à posição da glândula que vai decidir se vai se comportar como potássio ou como cálcio. Due to what? Due to the condition it is in. Devido à condição que está dentro. Now I need more calcium, so okay, you behave as a calcium, okay. Então, You agora, behave as a potassium, okay. então eu Have no preciso, say, it's the fields. eu preciso de mais cálcio, então agora você se comporta como cálcio. Preciso de mais potássio, então agora você comporta como potássio. Porque quem decide é a alma, é a glândula, né? The essence of the fields is there. The soul of the field is there. It's have no different. A essência do campo está lá, a alma do campo está lá, então não tem diferença. For the order which is coming from here, okay, now you are a potassium, okay. Heat this shape of potassium or this field of potassium or this strength of potassium due to the condition. Então, eu estou precisando de potássio. Então, devido à condição, ele assume a forma do potássio, com a força do potássio. Trying to elevate to the calcium position, it release this, what you call it, light, which this light is very strong from alpha to beta. It's very, very strong. E tentando se elevar à posição do cálcio, ele libera uma luz muito forte. This elevation and do not achieve, it will destroy the germs or the viruses or the whatever. E se essa elevação não for atingida, ela vai destruir os germes e as bactérias, ou seja lá o que for. It's a field trying to reach a position it cannot achieve. So apenas it gives, campo, cannot receive, cannot be, it release out. This releasing, you call it a light. This light kills
the germs, É apenas take the energy out, you know. é apenas um campo tentando atingir uma posição e ele não consegue, então ele libera luz e essa luz mata os germes. It will, you know, this, it will go very, very, very strong, that it is like a bullet, like a bomb in regarding the virus or the microbe. So E- when it gives very fast, so it will splash it out. E se for muito forte, ele age como uma bomba, como uma bala para um vírus. That's why it changed the star formation in this germ or this virus or this whatever. It will change the star formation, finish. E No ele more. muda a formação estelar desse vírus ou desse germe, e aí acabou, não existe mais. O germe já era, entendeu? Quando muda a It formação will, estelar. you know, trying to go from alpha state to beta state, it cannot hold, it will release this gamma. Ele tenta ir do estado alfa para o beta, não consegue manter e libera esse gama. You call it nuclear. Você chama isso de nuclear. It's no different inside your body and outside. Não tem diferença dentro do seu corpo e fora dele. But this one is controlled by your immune system, Mas esse aqui é controlado pelo seu sistema imunológico. and what happened inside, nothing lost. It will go again to be a potassium or a calcium or magnesium or whatever. E o que acontece dentro, nada é perdido, vai ser revertido para potássio, magnésio, cálcio. So essence, it will be always the essence. The soul once it's created, a soul, it will be forever a soul. But Uma vez que a alma é criada, ela sempre vai ser uma alma, porém, it is due to the emotion which created é devido à emoção que criou ela, the magnetical. que criou o magnético. Now, the emotion, which is the gravitational, it takes and gives in respect to the soul, E agora but to the a soul emoção... or for itself and return. Sorry, Jalal, you have to go step by step. I will lost everything. Yeah, You I am. You need to repeat the last sentence, please. Okay, I will repeat all of it. You need to speak word by word because it's very important. Yeah, I forget Patricia and Andrea. Sorry. Yeah. The Let's soul, go. A alma created a magnetical field. ela cria um campo magnético. And then this magnetical field, it needs a gravitational field. Então esse campo magnético precisa de um campo gravitacional. And this is the gravitational field, which is link between this one here and this one here. E esse gravitacional vai ser o link, a ligação entre a alma e esse magnético aqui. You know, like the woman, the woman abused the man for itself without thinking about the child, or the man abused the woman for itself, abusing the position of the child, the soul, the dictator, whatever. I don't understand. It is the emotion side. Tem a ver com a parte emocional. If the emotion side, that's the gravitational, work in respect to the soul, Se a emoção, que é gravitacional, trabalha com relação à alma, it's make no different what happened with the magnetical field. não importa o que acontece com o campo magnético, não faz diferença nenhuma. Because the emotion which is push the magnetical to be this big, or the magnetical to be, sorry, another color,
because Porque you used to é a color. emoção que empurra o magnético para ter esse tamanho ou esse outro tamanho aqui que ele vai desenhar? It is the gravitational, which is take the gravitational position. The man or the woman is no different. One push the outer layers outside, that it go decay. I don't understand, Jalal. What do you mean by the woman or man? I'm not understanding. I said I do not use names, but in respect to our condition, there is a similar condition. It is a similar condition. So many women before, don't look now. Now the man and the woman is near enough similar. They work together, they give together, and they take together. But before the woman stay home, and the father who is the magnetical, the father who is going outside and do all of these things. For whom? For the mother and the child. He can kill, he can destroy, he can do everything. He can work 24 hours. It's the same methodology, the same system. Ele tá Now you dizendo, understand? now I understand. Ele está dizendo o seguinte, que é como antigamente, né? A mulher ficava em casa, o homem saía para trabalhar, quer dizer, a mulher era o gravitacional, o homem o magnético, lidava com toda a interação com a sociedade e podia roubar, podia matar, desde que trouxesse para casa, para alimentar o filho, que seria a alma, e a mãe, que seria o magnético. Okay, I will draw it again that even all of you understand. The soul and the gravitational field and A alma, o campo gravitacional the magnetical field. e o magnético. The magnetical field, it have inside the gravitational and soul. And the gravitational, it have also magnetical and soul. But they decide to come to conclusion. One goes inside, one go outside. Tanto um magnético tem um pouco de gravitacional e vice-versa. Mas eles chegam numa conclusão de que um vai decidir estar como magnético, outro como gravitacional. So we see before, if this is a house, and the mother and the child is inside the house, who is outside, going outside the house and bring and give and take and do everything for the house? E se essa é a casa, né, esse roxo, então quem é que vai para fora da casa e dá e recebe e traz o que é necessário? It is the magnetical field. Que é o campo magnético. It's he who give and who take from the environment. É ele que dá e recebe do ambiente. The environment need a worker, he will be worker. Environment need a doctor, he will be a doctor. The environment need a mechanic, he will be a mechanic. He is, he's everything. O ambiente precisa de um médico, ele vai ser um médico. O ambiente precisa de um engenheiro, ele vai ser um engenheiro. O ambiente precisa de um trabalhador braçal, ele vai ser... ele é tudo ao mesmo tempo. Who dictate? This one dictate. Inside the soul and the gravitational, which decide the magnetical, how interact with the environment. E dentro tem a alma, que é quem decide como que vai ser esse gravitacional e como que ele vai fazer o magnético para interagir com o ambiente. How much he go out, how much he go in, who decided? The need of the gravitational. By whom? By the soul inside.
O quanto ele vai para fora ou ele vai para dentro, ele se expande, esse gravitacional, depende desse magnético que é direcionado, que é comandado por essa alma. What is the soul inside? It could be a child. It could be the love of the man to the woman. It could be the beauty of the woman. It could be the emotion of the woman. It could be the emotion of the man. Who said that the man is outside? The woman is outside working and the man is inside sitting, and because he is handsome and he have good ability to love, and the woman is going outside. Now the woman is the magnetical and the gravitational is the man. He's dictate. For what? For his soul, the inside soul. It could be emotion of the man. You understand? It could be a house, it could be a dog, it could be a child. It's no different. Uhum. E aquela alma ali pode ser o filho, ou pode ser. Ou, ou pode ser totalmente o inverso. A mulher ser o magnético e lidar com o externo, e o homem ser mais forte e está cuidando da casa e está cuidando desse centro, desse núcleo, que pode ser o filho, ou pode ser a alma do homem, ou a alma da mulher, ou seja lá o que for. So, in the plasma, you do not consider the magnetical field. Então, no plasma, você não considera o campo magnético. You consider the mass. Você considera a massa. What is the mass? O que é a massa? It is the gravitational field inside. É o campo gravitacional que está dentro. Now you understand? Agora você entende? A diferença entre peso e massa, pessoal? Because the magnetical field, it's there because of the environment. O campo magnético está lá por causa do ambiente. The green one, it's there because it interacts with the environment. O verde está lá porque ele interage com o ambiente. If this environment be this color, it will change to this color. Se esse ambiente for dessa cor, ele vai mudar para essa cor. If this environment, this color, this one will change to this color. Se for dessa cor, ele vai mudar para essa cor. If the chicken knows that, in this respect, the chicken will not be appeared as a chicken. It will be appeared as a man. So no one eat it. Se uma galinha soubesse isso, ela ia aparecer como um homem, para ninguém comer ela. It is due to the environment. Isso é devido ao ambiente. Is it understandable now? Vocês estão entendendo agora? It is the same field which make the CO2, the same field which made the COO, the same field which make the CH3. It is the environment which is conditioned. É o mesmo campo que dá origem ao CO2, ou CuO, ou CH3. O que muda é o ambiente e a condição. Ô, Dani, Fala. pergunta já lá, a massa, a alma e o plasma livre seria o mesmo ou não? A alma, a massa e o plasma livre? Isso. Jalal, the mass, the soul, and the free plasma, are they the same thing? The soul came from the interaction of the two, A alma veio da interação dos dois, gravitational and the magnetical. do gravitacional e do magnético. Don't forget, gravitational, it have magnetical, and the magnetical, it have gravitational. Não se esqueça que o magnético tem gravitacional e vice-versa. They decided to be one plasma, Eles decidiram ser um plasma. and this plasma have to have
a principle. E esse plasma tem que ter um princípio. So the gravitational magnetical give from the highest, and this is the soul, E o magnético e gravitacional dão do mais elevado, que é a alma. and the other magnetical gravitational give from the highest to make the soul. E os outros magnéticos e gravitacionais dão também do seu mais elevado para fazer a alma. Both of them share from the highest to make the soul. Ambos compartilham do mais elevado que eles têm para fazer a alma. But this one, because he gives to be in this position, he takes the position of the magnetical. And this one, because he gives not too much, he have a little bit more, he take the position of the gravitational. And this is the mass. E tem um que dá, mas não dá tanto e consegue conservar mais, então ele pega essa posição do gravitacional, que é a massa, e o outro assume a posição mais externa, que é o magnético. That mean, if I say, I will make 3 colors. Understand, please. A soul, gravitational, and magnetical. A alma, o gravitacional e o magnético. It is this one and this one now. It have also inside a magnetical. E esses têm dentro deles um magnético. And this one itself have a gravitational. Esse aqui tem o gravitacional. But now they decided that even this gravitational, it is the magnetical outside. Agora eles decidiram que esse gravitacional vai ser magnético por fora. It is to what? Due to this environment, which is this color. Mas isso é devido a esse ambiente que tem essa cor. If you change the environment to this color, now this one will change to this color. Se você mudar o ambiente para essa cor, agora esse aqui vai mudar para essa cor. But there is a but. Mas tem um porém. How much it takes from the gravitational energy or the plasma energy O tanto de energia que ele pega do gravitacional to give a strength to this one to be in this color in this environment. para dar a força suficiente para esse outro estar aqui nesse ambiente com essa cor. Don't forget, this is energy. Não se esqueça, isso é energia. And this is energy from where it takes. It takes from the gravitational and the principle. E de onde ele pega? Ele pega do gravitacional e do principal. If this color, if the first one, if this one, let's say, need energy of 9, Se ele precisa de uma energia de 9, and this one energy of 10, e esse from aqui de where uma this energia one, de 10, from where this one extra, what do you think, from where it takes? It takes Don't- from the gravitational and the essence of this entity. da onde você acha que ele pega esse um que está faltando? Ele pega do gravitacional e da essência da entidade. This is a taxi company. É como se fosse uma empresa de táxi. And the environment here said now they decided to have a Mercedes, not a Toyota. Agora eles Acaso. decidem ter uma Mercedes e não mais uma Toyota. If this company still want to involve in this environment, so from where they will take? They will take from the money, from the essence of the company to give out to make the magnetical, and this is the cars,
to be Mercedes. So they have to pay more. Say they are now shortage in the essence of the company. E agora a essência vai ter que pagar dela, já que ela quer se manifestar nesse ambiente com esse outro carro. Então vai ser cobrado da essência, da alma. So, Jalal, Wait. okay. Wait. The environment dictates how this plasma showed up. O ambiente é que dita como esse plasma vai se mostrar. Who is the dictator? Quem é que dita, então? It is the emotion. É a emoção. The workers who is working inside this company say, okay, we want to be like the others. Why we should always have Toyota? We need to have Mercedes. From where they will take? They will take from the money of the company, which they themselves work very hard to make it, you know. Uhum. But then they will give it outside to the magnetic field, to the cars. Uhum. So they started with 1,000. When this company finished, they will find themselves with 200. On the For soul what? or on the emotion? It's the essence, the money. Uhum. If this is a world of money, so Yeah. this is account, a money. Uhum. So this is the essence of this company, of the gravitational, the motion. Who makes the motion? It's the workers. Uhum. So they use the money of the company to show that they have a cars and they can work in the environment, because, oh, you have a beautiful Mercedes. Oh, you are very well. You are very beautiful. You have a very beautiful body. Oh, you have a beautiful face. Oh, now you have this shoes. Now you have this and that. This is all to interact with the environment. Who interact with the environment? It's the gravitational field. And who is the gravitational field? It is the emotion. Uhum. It is a higher strength, you know? Uhum. Soul, emotion, physicality. The physicality is the outside. So now, who is using the physicality? And the soul of physicality is the emotion. Yeah, I need a second. To translate. you need 5 minutes. Yeah. Então, ó, o Jalal tá falando o seguinte, pessoal. Como saiu a ordem lá para mudar os carros, certo? Aí eu vou pegar uma cor aqui, ó, para me desenhar aqui. Pegar o amarelo que ele não usou, não sei se dá para ver o amarelo, não. Are you Pegar finished? o azul, não, Jalal, I need a second. Então, pessoal, é o seguinte, ele falou assim, bom, já que agora mudou o ambiente e, digamos, na alegoria do carro, é um outro tipo de carro. E aqui, que é a emoção, esse verde, aqui, ele vai ter que pagar para ter esse carro e vai ser cobrado da onde? Da matéria principal, que é a alma. E aí a alma vai começar com 1.000 e no final vai terminar com 200. Porque ela vai estar pagando da força vital dela, que com muito custo foi acumulado pelo gravitacional, que é o verdinho aqui, que eu pintei de azul aqui, ó. Então, resumidamente é isso que ele estava falando. Ok, Jalal. One thing, question here. Do the money, and now this is the essence, understand if this is a Mercedes or this is a Toyota or this is a donkey? If the money understand. Do the money understand these names? E será que o dinheiro entende esses nomes? Que se isso é um Toyota ou um burrinho de carga? The money understand its own language. Money. O dinheiro entende sua própria língua, dinheiro.
how much money it took from itself and how much money comes back to itself. O quanto custou e o quanto vai retornar. Now you understand? Agora vocês entendem? The soul is the same thing. The soul do not understand if it is a Toyota or Mercedes. A alma também não entende se é uma Toyota ou uma Mercedes. It works in its own level. Trabalha no seu próprio nível. And they give, the soul give in charge to this physicality to enjoy the emotion. E a alma dá para que a fisicalidade, a alma aproveite essa fisicalidade, curta essa fisicalidade. The soul decided to be a human. A alma decidiu ser um humano. Why? Because the soul see the human is moving here and there, and he can do a lot of things, and he knows the beauty, and he knows the love, and he knows the care, and he knows how to give without harm, you know? A alma viu que o homem consegue amar, consegue cuidar das pessoas, consegue amar sem prejudicar ninguém. But the problem here, you cannot make a physicality without emotion. O problema é que você não pode fazer uma fisicalidade sem emoção. The soul cannot make a one body who is no jumped. He cannot move, he cannot do anything. A alma não pode fazer um corpo que não consegue se mover e não consegue fazer nada. So what it do? It make it move. Então o que ela faz? Ela faz ele se mover. And this move is motion. E esse movimento e esse mover é movimento. And this motion, it is the emotion. E esse movimento é a emoção. So the emotion which control this physicality to interact with the environment. Então a emoção que faz essa fisicalidade para interagir com o ambiente. Who decided this shape is the soul. Quem decide essa forma é a alma. But unfortunately, are you there? Yeah. Unfortunately, you didn't translate it. Mas infelizmente, I was waiting for you. And I was waiting to translate this one. Unfortunately, E the infelizmente, emotion want to be in the level of the soul. infelizmente a emoção quer estar no nível da alma. You know, like a head of the company, and this worker want to be the head of the company. Sabe, como se esses trabalhadores quisessem ser o chefe da empresa. It's simple. It's really simple in understanding. É simples de entender. So, any question? Então, alguma pergunta? My coffee is very cold. Let me heat it. Warm it a little bit. Excuse me, Jalal, my friend. Yes. Good You evening. hear me? Yeah. Just 1 second. I am warming the coffee.
It's very cold. It's very, very cold. Wow. We have -2 now. Do you imagine? -2. And we are still we're saying summertime. It's not yet winter. Yes. Ele já estava falando que tá -2 lá e ainda é verão, não é nem inverno ainda. Can someone offer me a place to stay with him? You could go down to Honduras. We're always in the 80, 90. Yes, thank you very much, my dear. Yes, please. Who was asking question? Flipo. Me, yes. Hi, Jalal. Hi, my friend. Nice to see you. Thank you. My question is, what I understood from my perspective, what we call emotion is the interaction of the two souls, isn't it? Ele está falando que, pelo que ele entende, a emoção é a interação entre as duas almas. The interaction between two souls, you said? Yeah, I says the soul of the physicality and the soul of the man. A interação entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. They will create the emotion in the level of the souls. Eles vão criar a emoção no nível da alma. Because the soul also move. So when there is dynamic, when there is movement, there is emotion. Porque a alma também se move. Quando tem movimento, onde tem dinamismo, tem emoção. It's not. It is motion. You know, motion. Yes. So we call it this motion. We call it emotion. This is emotion. Equal for our body, equal to our emotion. Então, esse movimento para o nosso corpo é a mesma coisa que emoção. I try to visualize these things in different way, and everybody knows the infinite signs, the two circles communicate each other, and we have we have if you look closely, the number 8 is not perfectly same circle. One is smaller and one is a little bit bigger. Must be. Yeah. And the cross point is the where the interaction is much stronger. Yes. And this is the triggering point in our body, and what we call emotion. I visualize this point like a concentration of energy, a different kind of different strength of energy that we call emotion. I need a second to translate. Ele está falando que seria a interação, é como o número 8, né? Onde tem um círculo menor que o outro, seria a alma do homem e a alma da fisicalidade. Esse ponto de interação aqui, onde fiz essa seta, seria a emoção, né? Que seria um punhado de campos de certas... Bom, deixa ele continuar, que daí eu continuo. Ok, go on, Felipe. And the quality of the strength that we create each time, like let's suppose we talk about fear or we talk about joy, whatever it is this point of interaction between the two circles, the two souls, is based on the strength. And each strength is a kind of emotion. I need a second to translate, please. Yeah, okay. Ele está dizendo assim que tem várias
forças de energia. E cada força de energia é um tipo de emoção, mas está tudo nesse ponto de interação entre as duas almas, que é esse pontinho azul que eu vou até pintar de vermelho aqui. And the more this strength, this kind of strength is close to the sun, the soul of the man, the more is elevate emotion, like love, like very good emotion. E quanto mais And- essa emoção está mais próxima da alma do homem, que é o sol, é uma emoção mais próxima do amor. And the more we go closer to the skull, we get further out from the sun, the soul, and we get different strength, and we go close to the matter state, like fear, like hate, like resentment. E quanto mais vai indo, partindo da alma no meio do crânio e indo em direção ao crânio, né, que é mais longe do sol ou da alma, você tem já sentimentos mais perto do medo e outros sentimentos ruins, entendeu? Mais perto da matéria. You said a sun. Yeah. You mean the light and the dark? Yeah, I mean, like the sun, As the we soul. have sun, earth, and the sun. Earth is the soul of the physicality, and the sun is the soul of the man. But The wait, parallel. no. It will not be like this. No. Not Bom, with the understanding of the plasma technology and what we have in our hand. Bom, o Jalal disse que não é bem assim, não com o conhecimento do Sr. Cash, que nós temos em nossa mão. Correct me. Okay. I would like to put it in a way that, and really you understand. Every one of you, a knowledge or not a knowledgeable, a giver or a taker, a killer or a lover. If you go with your soul, it will be a star. Então, todo mundo tem a alma como uma estrela. It will be a sun. It will be when you die, you are saying? Yes, your Então, soul. quando você morrer, sua alma vai ser uma estrela, vai ser um sol. Why? Por quê? Because this is mono. Porque ela é mono. Our sun is mono. Nosso sol é mono. It's always emit light. You call it light. Ele sempre emite o que você chama de luz. A ray of plasma. Raio de plasma. Itself like a soul. Sorry? A soul. Ele é como uma alma. Due to what we don't know in the environment, Devido ao que nós não sabemos que tem no ambiente, there is a twin soul tem and a solar system uma alma gêmea no sistema solar, which give and take in this respect. que dá e recebe com relação ao nosso sistema solar. And there is another plasma all over the place. Tem outros plasmas por todos os lados.
You are here on Earth. You are very unique. Você está aqui na Terra, você é muito único. Why? Por quê? Because you have multi interactions in these positions. Porque você tem interações múltiplas nessa posição. Who cut this what we call amino acid? Quem cortou isso que a gente chama de aminoácido? Do you think the amino acid created here? Você acha que o aminoácido foi criado aqui? It's the exact position where there is another ray from the universe which cut this field for the earth here to make the condition where the earth is now and have all these entities, this diversity of entities. Foi um lugar específico que a Terra passou, onde foi cortado o aminoácido para criar todas essas entidades que temos agora nessa posição aqui na Terra. Why Mr. Kass said you need the soul of physicality? Por que o Sr. Cash diz que você precisa da alma da fisicalidade? The real soul, which is we consider the amino acid, it's not from here. A verdadeira alma que nós consideramos ser o aminoácido, ela não é daqui. It is the whole interaction, the solar system with the environment. É toda a interação do sistema solar com o ambiente. All these colors here, you call it universes, you call it unicos, you call it whatever, you call it suns, you call it whatever. It is this one. Sorry, go ahead. Todas essas cores aqui, esses universos, o nome que você quiser dar. It is due to the position. Where is the position of Earth interact? It create a magnet. Devido à posição que a Terra estava quando ela foi criada, ela criou um ímã. This magnet interact with another magnet similar. Esse ímã interage com outro ímã similar. This is very small now. This is very big. The law of the plasma. The bigger give to the smaller. Esse é muito pequeno agora, esse é muito grande, e na lei do plasma, o mais forte alimenta o mais fraco. This one here, bigger, created out, let's say this two colors. Okay? These two colors interact, create this one. Digamos que essas duas cores interagiram e criou esse aqui. Esse roxo. Now, the position of Earth and the ray of the sun in that environment created this magnet. E a posição da Terra com os raios do Sol naquele ambiente criou aquele ímã. From which color? Qual cor ele tem? Now, it is from the green one and the black one. Então ele é verde e preto. Created this color in this position. Que eles criaram essa cor nessa posição. Now what will happen? E agora o que vai acontecer? It's created the soul. Foi criada a alma. As your number 8, a creation. Como você desenhou no número 8, é uma criação. Now, any similar plasma, stronger, it will interact, it will give and take. Agora todo plasma que for mais forte, ele vai interagir, ele vai pegar e receber. Wherever this plasma, it is in the level of the creator. Here, in the, as we say, unicos, there is a part which is similar plasma. It will interact with this one. But wait a minute.
When you give, you will take. And when you give and take, you will gain not only energy, you will gain a knowledge. You will gain information. Então, qualquer plasma do universo tem um similar que vai interagir com ele, até de quem está lá no Únicos, perto de Deus. E quando tem o dar e o receber, você adquire informação e conhecimento junto com isso. Look here. Now, this one, with these two colors, created this kind of plasma, similar to our plasma. Então, olha aqui, esses dois, aqui em cima, aqui, ó, interagiram e criaram esse plasma roxo que é similar ao nosso. Now, there is another two colors here interact in their position, which they create similar our plasma. E agora esses outros dois interagiram e criaram plasma também semelhante ao nosso. This one also here, in any respect, in any information, in any shape, any form, decay or not decay, add or not add, they created this one here. E esses outros aqui criaram esse outro aqui. In the strength, they are stronger than us, let's say. E digamos que em força eles são mais fortes que a gente. Now, when they give us, or give this condition of creation, we call it a plasma. In this respect, they carry a colors, they carry information, they carry a creation. They came from a creation, from another dimension, from another position. Então, de uma outra dimensão, de uma outra posição, eles dão para a gente, porque eles são mais forte alimento mais fraco. E isso vem carregado de informação, de cores, de posições. Filippo, you are here. Yeah. You are this color. Yeah. Filipe, você está aqui, você tem essa cor. I am here. I am in this color. Eu I tô came aqui, eu from tenho a essa mother cor. and father, which they have this color, this information. You came from a mother or father, which they have this color. Eu vim de um pai e de uma mãe que me deu essa informação. Você veio do seu pai e da Different sua mãe. fields. Different fields, São but de diferentes campos, now we have a common denominator. mas nós temos um denominador em comum. We call ourselves a human. We have a language, a common denominator. We have a knowledge, a common denominator. Nós temos a mesma língua, somos humanos e temos o conhecimento. Now, what is happening? We are interacting in physicality. We are speaking this physicality. Nós estamos interagindo na fisicalidade, quando a gente fala, né? This physicality carry also 100% carry emotion. E essa fisicalidade 100% carrega com ela emoção. And 100% before we interact in physicality, there is a soul interaction. E antes mesmo da gente interagir na fisicalidade, tem uma interação a nível de alma. So for your soul, from where it came from this soul and this soul, and this emotion and this emotion, and this physicality, this color and this color. You see, it is a diversity of energies. Então é uma diversidade de energias, porque você veio dessa cor com essa outra cor e deu você, e meu pai e minha mãe foi outra cor. So if I accept what you are giving, Então se eu I will aceitar, receive everything. I receive physicality, I receive emotion, and I receive a soul. então se eu aceitar o que você está dando, eu recebo fisicalidade, emoção e alma. Now, what you will receive, you receive the same thing. E você vai Soul, receber a mesma coisa. emotion, and physicality. Alma, emoção e fisicalidade. It 100%, or it will take from you, or it will add to you. 100%, ou ela vai pegar de você ou vai somar a você. So what is the sun in this respect? E onde está o sol com relação a isso? And if
This is a sun. How many diversity of colors and information and knowledge. E se é seu sol, o que tanto de diversidade, informação e conhecimento? Our All right. amino acid in this condition where it created, Nosso aminoácido, onde ele foi criado, it's created by interaction of the fields, yes? foi criado pela interação dos campos, correto? Yeah. Okay. But this interaction make a magnet Mas essa Of- interação criou um ímã of nitrogen, make a De- magnet de of nitrogênio hydrogen, ou de make a hidrogênio, magnet of oxygen, make a magnet of carbon. ou ímã de oxigênio, ímã de carbono. And it's creating all these magnets from the beginning of the creation of this earth until it goes to the sun. And here, even here, when this before it is earth, it is interact. It have information, give and take with the environment outside the solar system, and still carry on. Wherever it goes, interact. Jalal, very and- fast. I cannot translate everything. Yeah, sorry. I mean, look, it is like you, earth like you. Once you are created, even inside your womb, if you are from the egg or you are from the sperm, it's make no difference. Your soul created out of the position of a magnet. It's a magnet. Your father and your mother created a gap with this strength of 10. Now, any soul which match this 10, it will come in. It is created. Now it takes control, but unfortunately, it cannot be another entity because the information how this entity interact in this environment is already written in the physicality which this soul needed. I have no say. I go to this company, I have to have Mercedes. There's no other thing. I am in this company, I have to have Mercedes. I don't want Mercedes, but everything outside is Mercedes, so I cannot be a Toyota. Then it will be catastrophe. I cannot work. Maybe I work for 1 day, 2 days, but not anymore. And that's what you see. Some of souls created, but they cannot interact, or they leave 1 day of birth, or before their birth, or 1 month of birth, or 1 year of birth, decided, okay, I have enough. It is like a vacation. You go to vacation and as Bati said, come there. I go for 1 day or 1 year or 1,000 years. Who decide? It's me, how I am interacting in the environment, what I give, what I take. It's not suitable for me, I leave. This leave, it's 1 day or 1 week or 1 month or 1 year or for a lifetime. This is the soul. It comes here to enjoy. Comes here to enjoy. Listen. The soul comes here to enjoy. From where the soul came. Bom, o Jalal está falando que, vou tentar resumir, que a alma, ela veio aqui para curtir, cara, para aproveitar a vida. Da onde ela veio aqui para aproveitar e para curtir a vida. E que não importa daqui uma semana, daqui um mês, daqui 40 anos, daqui 1 milhão de anos, quando não servir mais para ela, ela vai partir, cara. Ou se ela quiser ficar aqui eternamente, ela vai ficar. E o que eu consigo traduzir é isso, cara, que ele falou tanto que eu não consigo traduzir tudo. When you understand, you are not belonging to this earth. Your physicality belongs to this earth. But you as a soul, you are not belonging to this earth. Bom, ele falou que você não pertence a essa terra. A sua alma não pertence aqui. Sua fisicalidade sim, mas a sua alma não. A cup and orange.
Don't forget. Não se esqueça do experimento da laranja. You are doing it, but nobody done it. Maybe one or two, but nobody done it to experience what I'm saying. Quase ninguém fez para experimentar o que eu estou dizendo. The distance between the water and the orange is a millions and millions of micron. A distância entre a laranja e a água são milhões e milhões de microns. The Excuse energy me, of, Jalal, you yes, talk about the experiment with the cup and the orange. Am I right? yes, I got a question about it. go ahead. How much is important have the salt, the right salt in it? Right in the salt, Yeah. it's not important. Why? If you put a salt, okay. You I know talk what about is salt, salt? Yes, salt. salt. Sodium, It's not whatever. sodium. Yes, Yeah. yes. The question is about the importance of put salt into the water. In And the what water, kind of salt? in the water, Yeah. you do not have a salt in the water. A pergunta dele é que tipo de sal coloca na água. O Jalal falou, não, você não tem sal na água. The salt came in the creation of these gases which you put outside. O sal veio na criação desses gansos que você tirou daí. You have CO2, you have zinc, you have CH3, you have copper, you have Que amino acids. Que você colocou por fora, né? Você tem o CO2, o CH3, os aminoácidos. Well, but I'm talking about doing. Let's suppose we do the 1 cup 1 life. We can do the experiment with this cup, and we don't need to make a CO2. We just make a cup for replicate this orange test. Okay, what is your ganses? Okay, leave the cup. What is your ganses? Whatever it is, Jalal. What it is a magnet. Yeah, we make a magnet. Yeah. This magnets give and take in respect to its energy. I need a second to translate. Yeah, let's do it translate. O Jalal tá falando que os GANs nada mais são do que ímãs que dão e recebem de acordo com o que eles são. Look, this magnet is connected to the everything. E esse ímã está conectado com tudo. Now, let me clear this one off. Now, you put this magnet here, or you put this magnet in your stomach. You drink it. Você coloca esse ímã aqui, ou você bebe ele e coloca ele no seu estômago. You put this two magnets here, and you create a position here. What is this position here, you think? Você coloca esses dois ímãs aqui e cria essa posição aqui no meio. O que você acha que é essa posição? It's the soul of magnets. É a alma dos ímãs. So if this is connecting to the universe, and this is connecting to this universe, okay? Então, esse aqui está conectado com o universo, esse aqui também está conectado com o universo. Now, this position take the energy from the universe. Agora, essa posição pega a energia do universo. Because you made a magnet. Porque você criou um ímã. Yeah, yes, understood, but we need an inertia factor in it. Eu entendi, mas a gente precisa do fator inércia. Our body is made by different salt, different kind of salt. Nosso corpo é But feito de diferentes you are tipos de working sais. with the inertia, my dear, with these gases from where it came.
Mas você está trabalhando com a inércia, meu amigo. De onde você acha que veio esses ganhos? This is magnets in the matter state. It is in the inertia. São It is gases no already estado da fixed matéria. position. Ele tem uma posição fixa, ele já está na inércia. I said, look, okay. Did you understand what I said about the magnetical and the gravitational? Yeah. Você entendeu o que eu disse sobre... Sim. Did you understand that the plasma, due to the environment, it will manifest itself? Você entendeu que Of o course. plasma, de acordo com o ambiente, ele se manifesta? Okay. Ok. Thank you for your question, and please, all of you, understand what I'm going to draw here. Então, todos prestem atenção no que eu vou desenhar aqui. Whatever name you put, whatever shape, you make a field. Você faz um campo. This field is magnet. Esse campo é um ímã. There is no color in it. Não tem cor nele. I draw it in white that you see. I hope you see. Eu desenhei ele branco para que você possa ver. You don't see anything. It's a magnet. E você não vê nada, porque é um ímã. This magnet bring similar from the atmosphere. Esse ímã atrai o que é similar da atmosfera. Gases you do not see. Gases que você Okay. não vê. Gases in nano state. Gases em estado nano. When they enter this environment, Quando eles entram nesse ambiente, they will manifest themselves due to the environment. eles vão se manifestar de acordo com o ambiente. You see it in this color, or you see it in this color, or you see it because of the interaction in whatever color, white, green, blue, yellow, whatever. It's due to the environment. E a cor com que ele vai aparecer depende do ambiente. Change the environment. So a would blue. excuse me, Jalal, because so you say we can do this test even without water. Of course. Right. Okay. Thank you, Jalal. What you do, look, if this is your body, Esse aqui é o seu corpo. when you put a patches here and a patches here, Quando você coloca um emplastro aqui e outro aqui, do you have a water between them? Are you shower Of yourself with course. the water? você tem água Yes. entre eles? Eles sim. Yes, of course. Where's the Okay. water? Onde está a água? It's the body. É o corpo. Haha. You see? We have salt. We have blood. Nós It's temos salt. sal, tem o sangue, água. Even here, you can put this one here and you put this one here, and it can manifest the same thing without water from the atmosphere. They have a link here. Você coloca esse aqui, esse outro aqui, You're creating a field. e você cria um campo dentro de você. Yes. This is what Mr. Cash asking you and me and all of us. Not to see the ganses. The ganses due to the environment. You are working with the fields. Os You gansos know, são... Jalal, I make a test. I make a test long time ago, and I'm telling you that because it's right what you say now is perfectly perfect. I make a test. You build two cup and don't put any water in it.
and then put some glass of salty water between these 2 cups without nothing in it. No water, no guns. Yeah. And then after some day, you start looking in the middle cup where you are put salty water. You start looking, some guns is creating now, but in the 2 cup, in the 2 reactor cup, you don't have put anything in it. But the fields are there. Yes, but wait. Why you ask a question, you need to understand it more. Why we are using salt? We used in the beginning a different kind of salt to open the plasma, to open the magnetic field. We use NaOH. Now we want to bring them back together. What we use? Jalal, NaCl. I need a second. Yes, Sorry, really. hello. Yeah. Calm down. I need time. Okay, go ahead. We use the salt to open the magnetical, is it? We use this salt, we call it NaOH, to open the structure of the matter. We call it plasma, whatever. And now we want to collect it again. We use the gravitational. We use NaCl, the salt. Yeah. So this is the gravitational. This is bringing in, and this is giving out. Então ele está explicando que a gente usa soda para abrir a estrutura da matéria, porque ela é magnética, e a gente usa o sal, que é gravitacional, para fazer o contrário, para trazer a matéria de novo e manifestar. So that's why you are using salt to bring all this what you already opened out, to bring them as a nano, to make a stronger plasma. Por isso que você usa sal, para você fazer um plasma mais forte, fazer com que ele se manifeste aqui. But now, in reality, even the salt come out of fields. Mas na realidade até o sal veio ele é formado a partir dos campos, né? And you put yourself in a big problem. E aí você tem um grande problema. Go to 395. Vá para o ensinamento 395. It's about 60 minutes of teaching. Mais ou menos 1 hora de ensinamento. Do you remember? Vocês se lembram? And you create a soul. Então você cria uma alma. You don't need a salt because you create the field of the salt. Você não precisa do sal, porque você criou o campo do sal. Look in the plasma. Plasma is field that you do not see. Only you trust. Olha, o plasma é tudo sobre... Se trata de campos que você não vê, você apenas confia. If I done this box and I created the ganses and I saw them and I work with them, do I need any more water and salt and ganses and whatever? I do not need. Se eu já fiz uma caixa e consegui criar um ganso dentro dele, você acha que eu preciso ainda do sal e do ganso e da caixa e de tudo? I know these ganses have a property, have a strength. Eu sei que esses gansos têm uma propriedade específica, têm uma força específica.
go higher if I take the soul of this ganses E eu vou mais além ainda, se eu puder pegar a alma desses gansos. and You then talk about Jalal, yeah, a step backwards a little bit, please. Well, we go back to the orange test. the orange, yes, go ahead. Okay, this is the box. If we want capture the essence of this orange, so we can, let me understand, let clarify this, please. So if you put the orange on the top and we don't use the water, we can capture the essence of the orange in the same way. Understood? Am I right? Understood clearly? So Good. we can smell the essence of the orange even without water. Okay. What you say? Are you saying that? Okay, go to the teaching 118. 118, okay. It is the Ele tá last. perguntando sobre o ensinamento da laranja. O Jala falou para ele ir para o ensinamento 118. It is the last about 30 minutes or 25 minutes. The last one. É os últimos 25 I ou done 30 this minutos. test, but with water. Go to that teaching. Okay. Understand it well. Now you have a knowledge, and now you can go back. Always, like I say, go back. Okay. I will do this, sure, for sure. Now, if you go back to this teaching, understand what is inside and how you replicate it, you will be showered of the energy of the orange. Really? Really. You put a good eye, and then you take it out. You put not good eye, it will be linked to the good eye. If you put a good lungs, and then you put a bad lungs, it will come back to the origin. O Jalal está dizendo que você pode usar o mesmo experimento do copo para copiar, por exemplo, um joelho que está com problema, você coloca o joelho lá, copia a energia do joelho, depois você coloca o joelho que está ruim. Ele vai transferir a energia de um para o outro e vai equilibrar os campos do outro, entendeu? Você pode fazer isso com qualquer coisa. This cup, you know this cup of the orange? Você sabe esse copo da laranja? You do experiment. Okay. All of this is outside, yes? Now, you put a good hand in the top. Ele está falando Okay, understood. I understood colocar now. uma mão que está saudável em cima do copo. Now, you bring the bad hand, put it in this position. It takes minutes. Agora você pega uma mão que está com algum problema e coloca nessa mesma posição e leva apenas minutos. I remember, Jalal. I remember this test now because you draw this cup with the amino acid, CS3, zinc, and copper around the cup. Yes. Why? Yeah, I remember that. Oh, yes. We are making a magnet. Yeah. Okay. So you copy a good one in this position, and you bring not good one. It will transfer. Right. In this cup, we don't have any water in it. There is no water. There is nothing. Okay. Take the cup out. Make a room. Yeah. A different shape.
Put it here. Okay. You walk in. You walk out. Yeah. What is the difference? We are more deep in physicality that we do not see the beauty of this knowledge, because this knowledge is a field. That's something you cannot see, something you cannot touch, something you need only to believe and understand. Yeah. O Jalal está falando que a gente trabalha com campos, que é algo que você não pode ver, nem tocar, algo que você pode apenas compreender e acreditar. E para esse experimento da laranja, você não precisa ter nem água no copo. Você pode fazer uma sala bem grande e colocar os grãos e você entrar lá. E é a mesma coisa, você não precisa ter água, é só pelos campos. Thank you for your question. It's open an old teaching. Oh my God. No one tell me it's 12:30. Yeah, it's very late. Okay. Any last, to give you a chance, guys. Any last question, please? Alguma última pergunta aí, pessoal, que já é bem tarde lá. There's no any question. From the Hispanic group, from Alejandra. If the Earth is magnetical, what is the sun? And if you can clear up if the sun is the soul of the man, or how would that be? No. Leave these names, please. Don't stagnate with the names. Plasma have no name. I explain it here. I explained it here. Okay, I will put what color you want. White color? Should I draw in white color? Then you understand. This is your box. You created a gravitational field. You put a magnetical field. Interaction between the two, you created. How I put it? You created this dog. But this dog you do not see. It's a field. When you put a magnet against a magnet, do you see this field between? Do you see the field which is repel, or the field which is gravitate? You don't see it, but it exists. So it's the same thing. Now here, there is no color, there is no name, there is no nothing. There is a strength. Now, there is a water, there is a salt, and you create a magnet. A name, a shape, a whatever, there's no. I will put it like this, that you will be very happy. Exist here. But to be this exist and tangible, for you to be happy, it takes the shape of the environment. You see it in a green color, you see it in a red color,
you see it in a white color, you see it in a black color. This is the magnetical field of this entity. The red color is the magnetical field of this entity. The white color is the magnetical field of this entity. The black color is the magnetical field of this entity. It is due to the environment. It has nothing to do with the soul of it. It already exists, a soul you do not see. Pessoal, Now, ele tá dizendo que yes, please explain. I'm sorry. o ambiente é que vai ditar a cor, a forma da entidade. Não tem nada a ver com a alma. É devido ao ambiente, entendeu? Ok, Jalal. Please go out of the names, go out of the colors, go out of the shapes. Então, você tem que se desapegar de nomes, cores. Before 1 million years, I was a dog in another universe. 1 milhão de anos atrás eu era um cachorro em outro universo. Wait. But he said, come to our place. Sorry? Patricia said, come to our place. Come to our place? Yes. You didn't Danilo, hear that? when Jalal said it was very cold in Sweden, I told him to come down to Honduras because it's always warm here. Yeah. Okay. Now I've missed everything. Great. Okay, please understand, please. Look at this. Jalal here in this Sweden, Jalal is a car washer. I am washing a cars. Everyone here in this company, in this, my family knows my position. Então, digamos que o Jalal é o cara que lava carros e todo mundo sabe que eu tenho essa posição aqui. If I travel and I do not want to be noticed who I am, I want to be part of this. Doctors, professors, white collars, with this badge, I come here, I will be here, I will buy a white robe with a suitcase, and I will be this one or this one. No one know me. Did I change? Absolutely not. It's the clothes what I changed. I am. The essence of me is still there. It's no different. So why should this color make a difference? If I address in this party as a woman, I changed? No. If I address as a dog, as I changed, it's a party. All is in this party. You see this Halloween parties or whatever customs. Mm-hmm. Oh, Danielo, you look a cat. Oh, you are a cat. Oh my God. This is another one is a cow. Another one is an elephant. Another one is a lion. Another one is whatever. Stick with me because I came to this party and now I behave as I believe that I am a cat or a dog and I am a dog and finish. Come, Mr. Cash, and tell you are not a dog. You are a human and you can do everything more. Please come out of this party. Or you enjoy that you are in this shape. But enjoy, you are more. You are human. You can, you can talk. Why you are barking like a dog? Why you are moving like a dog? Why you are eating like a dog? You understand? This is the real knowledge. You are not you as this physicality. You are more. It's time for this man to understand that he is in the party. He is here to enjoy. Not now begin the cat chasing the dog chasing the cat and the cat chasing the mouse and
the lion eating the sheep. All of them is a human came to this party, and now they are, catastrophe. I hope you you not dress as a woman, and someone chase you because you are dressed as a woman. Uhum. Então, pessoal, eu vou resumir o que o Jalal falou, é o seguinte. Aqui, tudo seria como se você estivesse numa festa à fantasia aqui na Terra. Mas você é muito mais do que o seu corpo físico. Você poderia vir como um gato, como um cachorro, ou como qualquer coisa, mas você é muito mais além do que isso, porque você não é o seu corpo físico, você é a sua alma, e sua alma não vem daqui. Resumidamente é isso. And now, who you want to thank, and who you want to say, I am sorry. I know someone there, sorry. It's you. It's you. You didn't understand your capacity. You believe that custom, what you came to this party, and it stick with you. And you stay there, and you progress, and you make a community, and you make children, and still in this part, it is a party, but why you take it seriously? This is my, and this is my. Oh my God. Go out from this earth. It is a party, or you enjoy this vacation. But please don't go out. You still dress your dress. It's not you. But it's very beautiful if you take this address with you in your suitcase, and you go back home. I see this. You see this beauty? I brought it from. We do it. We go to Dubai, and we buy a dress from Dubai because it's beautiful. We go to Morocco, and we buy a dress from Morocco. We go to India, and we buy a dress from India because it's beauty. There is beauty. There is love. There is, there's colors. O que o Jalal está falando é o seguinte: você não é esse corpo físico aqui, você não tem que se apegar a isso, mas você pode voltar para a sua origem levando esse corpo físico como um adereço, como você viaja para um lugar e traz um adereço. E isso pode ser levado com você, sua fisicalidade, mas não é que isso seja estritamente quem você é. So, Patricia, please, if I come to you and address there, like their address, always remind me that, hey, you're welcome. Jalal. You're welcome. However you like. I hope you understand. It is not a teaching. It is not a preaching. It is the reality. Entiendan que esto no es una enseñanza, es una realidad. And if you understand this books, what I draw, Entienden I hope you understand. yo espero que entiendan con este dibujo que yo les dibujé. I will never share this knowledge with anyone. Never. Especially this cup. One day, I hope you teach me. If you understand. It's a challenge. You are not shortage of knowledge, but you need to let go the colors. You need to let go the names. You need to let go the shapes. O que o Jalal está falando é que não te falta conhecimento para você, que você tem que desapegar das cores, dos nomes, das formas, para que um dia você venha ensinar ele um conhecimento. Now I am in this garage and in this environment. I am wearing this heavy suit, jacket. If I go to Patricia and there is 30 degree and 40 degree, I will be naked. So what is the difference? Still I am.
Ele está fazendo uma comparação com o lugar que ele está lá frio e está usando um casaco grande. Se ele vai, por exemplo, visitar a Patrícia, está 30 graus, ele vai ficar, por exemplo, sem camisa. Mas não vai mudar em nada, ele continua sendo ele. Should I go there with my jacket? No one will interact with me. So look to this idiot. What is he doing? Se eu vou lá com essa jaqueta, ninguém vai interagir comigo. Eles vão falar, olha esse idiota, o que ele está fazendo com uma jaqueta dessa aqui? Or I come here back with this environment naked. The same thing. They will not interact with me. Então, se eu ficar aqui nesse meu ambiente aqui sem camisa, ninguém também vai interagir comigo. Oh my God. Filippo, you are a problem. It took 1 hour more. And now I am going to smoke. Oh my God. Okay. Continue, please. 5 minutes more. Any question? I hope that there is no question because I do not think there is a question after what I said here. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Ele tem mais 5 minutos. Where is Andreas? He is kicked out? I think so. Okay. Really, any other question? Who is throwing? Are you? Daniel? É. Pessoal, alguma última pergunta aí? Só duas perguntas. There's another. Yes, go ahead. Okay. How would this function in the relationship between the man, the sun, and the earth with the gravitational and magnetical? Como a relação entre a Terra, o Sol e o homem, com relação ao It's you who magnético. decided. O Jalal disse que é você que vai decidir isso. It's now you know it is energy interactions and there is a lot of fields. É a interação de energia e tem muitos campos. And yourself, you can make this whatever magnets you like. Você pode fazer qualquer imã que você quiser. Yourself is a gases. Você mesmo é feito de gás. Your emotion, it is the controller. Sua emoção é o controlador. So you decide. Então você decide. But you want it in the soul level, Mas você quer a nível de alma or you want it in the emotion level, ou a nível da emoção? or you want it in physicality level. Ou a nível da fisicalidade? Everyone have its own strength, its own manifest. Cada um tem sua própria força, sua própria manifestação. All of you went to a vacation. All of you. Todos vocês estão de férias. If you go to, let's say, to the zoo, you will be like the animals. You want to interact like the animals. You will be part of them. No, I will enjoy. Se você vai para um zoológico, você quer fazer parte dos animais, quer interagir com eles, ou você quer apenas curtir? Não, eu vou apenas curtir. If you go, whatever, Egypt, Dubai, London, Paris, you want to enjoy the beauty there. You don't want to be in conflict in politics and rebel and whatever. No. Se você vai para Dubai ou para a África, para qualquer lugar, você não quer interagir e se envolver com os conflitos, com as coisas de lá. Você quer apenas curtir, você está de férias. I came with amount of energy. I want to interact and bring back with me energy. Eu vim com um monte de energia, eu quero interagir e trazer comigo energia. This energy, you call it money, and when you bring back whatever, presence, knowledge, pictures, beauty, whatever, E pode a ser, degree, whatever. pode ser You dinheiro e você pode comprar o que você quiser com esse dinheiro.
a lot of us went to Linz, and there is more. They will go. You will be, you will be the reactor, or you will be the chair. No, you spend money, you spend energy, and you go there. You take back, change energy for energy, and you come back to your family, and you will share. It's the same thing. E é a mesma coisa com muitos buscadores que foram para Linz e gastaram dinheiro e energia, e eles vão lá, eles compartilham, dão e recebem, trazem, e depois vão compartilhar com suas famílias. In this life, in this earth, you are in Linz. E nessa vida aqui, nessa terra, você está lá em Linz. If you die, and you will die one day, and you go back home. Aí você morre e daí você vai morrer um dia, daí você volta para casa. With what energy you will go back? With the killing and the chair and whatever? Com que energia você vai voltar? Com a energia da matança? Or with the knowledge to give back, to elevate? Ou com conhecimento para dar de volta para que você se eleve? Okay. I think after today, I don't think there will be another sessions, because you know everything now. Eu acho que depois de hoje não vai ter mais nenhuma pergunta, que vocês já sabem tudo. But anyway, we will meet if the soul decide. Okay, thank you very much, guys. Valeu, pessoal aí, obrigado. Thank you, Jalal, so much. Thank we, Claudia. Thank you, Danilo. Valeu, pessoal. Até a próxima aí, obrigado. Obrigada. Bye bye. Boa noite, obrigado a todos. Valeu. Thank you very much. Adios. We had around 28 persons in the Oh, Hispanic group. 28, very nice. Oh, very good. Yes, I'm very glad. Thank you. Thank you. See you on the next week on the same channel. Bye bye. Bye bye.